Ola sea bem-vindo ao canal Saud and Companhia. Antes de começar PCOK dixam o like se inscrevam no canal. 10 melhores frutas para diabéticos, e 5 proibidas na diabetes. Será que você pode comer frutas se você tem diabetes ou pré-diabetes? E quais são as melhores frutas para você e também quais as frutas que deveriam ser evitadas? Esse é o assunto do vídeo de hoje. Quais as 10 melhores frutas para diabético, e quais as 5 frutas proibidas ou as mais perigosas. Para quem tem problema de resistência insulínica, pré-diabetes ou diabetes. Então fique atento. Mas antes, já havia curtindo o vídeo. Se inscreva no canal se você não for inscrito, para não perder as nossas dicas de saúde, e espalhe esse vídeo para o maior número de pessoas. Por WhatsApp, Facebook e Telegram vamos levar informação de qualidade para a maior parte das pessoas. Então compartilhe. E me conta você tem diabetes ou pré-diabetes? Tem medo de comer frutas por causa de sua glicemia? De que parte do planeta você é? Escreve aí embaixo. Vamos lá. O diabetes recentemente entrou na lista da Organização Mundial de Saúde das doenças que mais matam no mundo. E o diabetes é a terceira doença crônica mais prevalente. São mais de 15 milhões de pessoas acometidas pela doença. So perde para hipertensão e para obesidade. E falando em obesidade, é o fator de risco mais forte para uma pessoa se tornar diabética, tipo 2, e sabemos que a população está engordando. Então, precisamos saber o que comer. Por isso esse vídeo é tão importante. Os diabéticos podem comer frutas? Não só podem como devem. Mas, com algumas diferenças. De uma pessoa que não tem esse problema. Uma pessoa sem diabetes pode comer frutas sem restrição pode viver apenas de frutas. E teria uma vida saudável. Mas as pessoas com diabetes, como não conseguem metabolizar bem o açúcar, temos que colocar limites. Limite aqui é a palavra-chave. Então, dizendo claro, que é o contrário do que se espalha pela internet. Frutas devem ser parte do cardápio de pessoas com diabetes e pré-diabetes mas com limite. Por quê? As frutas contêm frutos, que o açúcar natural delas, que será convertida, pelo seu corpo em glicose. Mas também as frutas têm fibras e nutrientes, vitaminas, minerais, antioxidantes que seu corpo necessita. E sabemos, por centenas de estudos populacionais, que uma maior ingesta de frutas reduz o risco de hipertensão, de derrames, de infartos, de câncer e de obesidade. Além das fibras que as frutas contêm, serão elementos importantes para baixar colesterol, evitar pico de insulina e para melhorar a digestão, prevenindo a constipação. Então, os carboidratos das frutas fazem mal para o diabético? Quando você coloca na balança, não. Se você dispensa uma fruta, mas como uma sobremesa, mesmo que seja light, ou pães, bolachas, enroladinhos, as coisas que sua padaria vende. A troca nunca vai ser boa. Frutas e verduras são as bases das duas dietas votadas como as mais saudáveis dos últimos 10 anos. Tanto dieta DASH quanto a dieta mediterrânea. Fugir das frutas e cometer ero terrível contra a sua própria saúde. Lembra-se faca de comida ou seu remédio. Então quais as melhores frutas para diabético?
Quando você pensa em frutas você tem que observar tu coisas. Uma coisa é índice glicêmico. O índice glicêmico nos diz quanto seu açúcar no sangue vai subir quando você começar a comida. Se a fruta que você está comendo tem alto índice glicêmico, sua glicose vai subir. Vai dar aquele pico, seu pâncreas vai despejar insulina, e talvez, depois você tenha hipoglicemia. Agora, se você comer uma fruta com baixo índice glicêmico, sua glicose vai subir devagar, não vai dar pico. Não vai forcar seu pâncreas e não dará hipoglicemia depois. Segundo a Associação Americana de Diabetes, o índice glicêmico seria dividido em asterisk baixo, 855, asterisk moderado, 56 to 69 asterisk alto, mar ou igual a 70. Outra ferramenta útil do efeito de alimentação no seu açúcar, do sangue e a carga glicêmica, que leva em consideração o índice glicêmico, mas os gramas de carboidratos por porco, por isso. A carga glicêmica estima melhor o impacto na vida real quando alguém ingere alguma comida. A carga glicêmica varia em baixa entre 0 e 10, moderada de 11 a 19, e alta com 20 ou mais. E uva falar as melhores frutas para você que é diabético. Vou levar em conta esses dois fatores, o índice glicêmico e a carga glicêmica. Mas, se a fruta que você adora tem índice glicêmico moderado ou alto, o que faz? Limite outros carboidratos do dia reduza. Arroz, macarrão, pão, e como eu disse, a troca vale a pena. E claro, não exagera. E quais as 10 frutas que o diabético poderia comer? Minha fruta número 10 que o diabético pode comer. Pêssego. O índice glicêmico do pêssego é 42 e a carga glicêmica é 5. Os pêssegos são ricos em muitas vitaminas, minerais e compostos vegetais benéficos. Eles são facilmente incorporados em uma variedade de pratos como saladas além de poder deixar sua pele mais saudável, reduzir alergias e melhorar a digestão. A imunidade é reduzir os níveis de açúcar no sangue. Fruta número 9 laranja. O índice glicêmico de laranja é 40 e a carga glicêmica é 5. As laranjas estão entre as frutas mais populares do mundo, pois são saborosas e nutritivas. É uma boa fonte de vitamina C, além de várias outras vitaminas, minerais e antioxidantes. E por ser cítrica, reduz seu risco de pedras nos rins. Mas, abrindo parênteses aqui, comer a fruta laranja, e não fazer suco de laranja. Suco de laranja é extremamente calórico e perde as fibras e você vai ter pico de glicose por ter uma sobrecarga imediata. Uma coisa é comer devagar, mastigar o bagaco, engolir. Outra é leva uma carga de várias laranjas uma espécie de choque elétrico entre elas. Fruta número 8 morango. Ele possui índice glicêmico de 42 e a carga glicêmica de 3. Uma xícara de moranós conta mais vitamina C do que uma laranja. Além disso o morango é a fruta que mais tem fisetina, que é flavonoide, como o resveratrol de uva. E as pesquisas mais recentes ligam a fisetina a redução de risco de câncer e redução do envelhecimento, através do seu efeito senolytico, matando as células senescentes, que são camadas de células zumbis que inflamam o corpo. Claro, que mais estudos são necessários para comprovar isso, mas, enquanto isso,
Pod mentor sua ingesta de morango. Fruta numero 7 amixes o índice glycémico de amixa A40 e a carga glycémica A2. Iso de amixa in natura. Say for amixa. Seca, a carga glycémico so para 9. Alum de melhorar o intestino por serum uma boa fonte de fibras, contem adiponectina, que sensibiliza o fígado e músculos a insulina e também a anti-inflamatoria e cardioprotetora. Tem estudos que ligam amixes a reduco de risco de osteoporose. Então, se você é mulher e magra aumente a ingesto de amixes. Fruta número 6 Paris o índice glycémico de para A38. E a carga glycémica A4. Elas são mais saudáveis com a casca já que fornecem mais de 20% de sua ingesto diária de fibras recomendadas. As paras são altamente nutritivas e, se você for ao supermercado, tem muitas variedades diferentes. Williams, Portuguesa, para de água. A para também promove a saúde intestinal porter. Muitas fibras, além de estar associada a menor risco de diabetes e pode ajudá-lo a perder peso. Fruta número 5 Maracuja o índice glycémico do maracuja. A27 e a carga glycémica A5. O maracuja é interessante. Porque reduz a ansiedade, melhora sono e algumas pesquisas sugerim que composto encontrado nas sementes de maracuja, o piciatanol, pode melhorar a sensibilidade à insulina. Mas claro, não vai colocar atacante, que pode piorar sua flora intestinal, nem açúcar nem mel. Como puro. Fruta número 4 maca. O índice glycémico de maca A39 e a carga glycémica A5. A maca, além de ter vitaminas, minerais, possui efeitos prebióticos, que ajudam as suas bactérias boas do intestino. Por isso protegem contra obesidade, diabetes e doenças cardíacas. E claro, como a para, você deve comer com a casca, que vai proporcionar 20% das suas fibras diárias. Agora meus top 3. Prest atenção. Fruta número 3 Goiaba. O índice glycémico de goiaba é apenas 23 e a carga glycémica de apenas 2. A goiaba possui licopeno, a quercetina, a vitamina C e outros polifenols que atuam como potentes antioxidantes, neutralizando os radicais livres do seu corpo. O licopeno ajuda na saúde da próstata. E as fibras de goiaba ajudam o intestino a funcionar melhor. Fruta número 2 Abacate. O índice glycémico do abacate A10 e a carga glycémica A3. Abacate poderia ficar primeiro lugar dessa lista. A ricos gorduras monoinsaturados, que melhora o colesterol bom, além de baixar o colesterol ruim. Pode melhorar a resistência insulínica e reduzir o risco de síndrome metabólica. O único problema é que ele é muito calórico. E caloria engorda? Se você comer muito abacate, apesar de ser uma das frutas mais saudáveis que tem, você vai engordar, e engordando, vai piorar sua glicemia. Fruta número 1 Cereja o índice glycémico de cereja A20 e a carga glycémica A6. As cerejas são frutas ricas em potássio e antioxidantes. Pena que o preço é bastante caro. E as cerejas, além das vitaminas e antioxidantes, podem melhorar seu sono, pois possuem melatonina, que é hormônio muito importante. E que são as 5 frutas que você, que é diabético, deveria evitar. Fruta 1 Uva.
O índice glycemico de uva A53 e a carga glycemica A7. As uvas têm resveratrol, que é interessante para a pele, para o envelhecimento, possuem potássio que melhora a pressão e podem expelir ácido úrico, mas você tem que ir com calma se tiver diabetes. Fruta de manga. O índice glycemico de manga é de 56 e a carga glycemica é de 13. É parecido com suco de laranja. Apesar de manga ter muitas vitaminas, ser saborosa, cheirosa, se você tiver diabetes, coma uma porca reduzida. Fruta 3 abacaxi. O índice glycemico do abacaxi é 66 e a carga glycemica é 12. O abacaxi pode reduzir artrite, pode aumentar a imunidade e suprimir inflamação e pode melhorar a recuperação após exercício extenuante, no outro dia está zerado. Mas, como o índice glycemico é alto, coma pouco ou evite. Fruta 4 banana. O índice glycemico de banana é 62 e a carga glycemica é 16. Neo está dizendo para você parar de comer banana. Coma mais banana. Sabemos que banana são rica em potássio, então, se você tiver pressão alta, ela vai ajudar no controle de sua pressão arterial. E por último, fruta 5 melancia. O índice glycemico de melancia é de 72, colocando ela como alto. Índice glycemico, e a carga glycemica é 7. A melancia hidrata tem bastante potássio. E muitas vantagens das frutas, mas quem tem diabetes, melhor reduzir as porcos. O mesmo vale para o maleo, que tem valores glycêmicos parecidos. Agora você está perguntando, nossa, logo as melhores frutas têm alto índice glycêmico. Dá uma tristeza, N. Pode comer frutas com alto índice glycêmico? Pode, porém você deve limitar, reduzir as porcos ou reduzir as porcos dos outros carboidratos do dia, para ter espaço extra, ou aumente a sua atividade física, faça mais exercício, para poder saborear dos prazeres da vida. Coisas importantes. Não faça sucos, porque reduzem as fibras e a carga de fruta fica muito grande. Não compare sucos de frutas no supermercado, especialmente aqueles sucos de casinha, achando que eles são bons para você. Não são, sim, vai aumentar sua glicose e sua gordura no fígado. E evite frutas secas, como passas, tamaras, porque quando você retira a água de fruta você deixa o açúcar mais concentrado. Então, pequenos porcos podem subir bastante sua glicose. O que eu pretendo dizer como a mensagem desse vídeo como as frutas que você gosta de melancia, de manga, não vai parar, mas coma pouco. Se você gosta de cereja, que seria uma das frutas ideais para diabético, você pode comer pouco mais. E tente comer frutas de cores variadas. Por que cores? Porque tem phytonutrientes diferentes. Tente variedade, e reduzir as frutas. Nenhuma fruta deve ser cortada de sua dieta. Umas você pode comer mais. Outras menos. Mas o ideal é comermos de tudo pouco. Dietas restritivas. Normalmente fazem efeito rebote, você passa a ter desejos, vai sonhar com a melancia, e pode exagerar, e depois se arrepender. O ideal sempre é moderação. Gosta do vídeo?
Lembra de compartilhar para que mais pessoas tenham esse conhecimento. E qual vai ser o próximo vídeo que vai assistir? Meu nome é Fábio Azevedo, personal trainer. Lembra-se de se inscrever. E o próximo vídeo. Muito obrigado.